एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जिना सास ग्रास ना विसरै हर नामा मन मंत तन से सई नानका पूरन सोई संत किछ रूप नहीं किछ जात नाही किछ ढंग न मेरा क्या मोह लह बोलै गुण बिहून नाम जपया ना तेरा हम पापी संग गुर उबरे पुन सत गुर केरा डंडोत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज राजान राज पान आन पान देवान देव उपमा महान शबर शतर तख्त दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच बैठी हुई गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ गज के गुरु जी की दिती हुई फतेह प्रवान करनी सब आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी सब तो पहला आपां शुकराना करिए गुरु साहिब जी का शहीद सिंघां दा जिन्हां ने इस सारे परिवारां नूं लैके संगतां नूं लैके अज दे दिन उन्हां दे दर्शन करन नूं सब आए हैं। 2-3 दिनों तो गुरु साहिब जी की संगतां दी शहीदां दी मिठी याद विच सेवावां हो रही हैं। गुरु साहिब जी का कोटान कोट धन्नवाद है, संगतां दा सब धन्नवाद है। बाबा जी धन धन शहीद बाबा निहाल सिंह जी धन धन बाबा हरनाम सिंह जी उन्हां दी मिठी यादां दे विच सबा ने प्यार दे नाल संगतां ने रल मिल के उन्हां दी सेवा मिठी याद विच सेवा कीती है। गुरु साहिब संत महापुरुष शहीद सिंह सबा ते मेहर भरिया हथ रखन किरपा करन कि सारिआं नूं चढ़दियां कलां बख्शण। साध संगत जी when we reflect upon a life of a saint, of a sant, of a gurmukh, and we think about what have they achieved in their life, at no point have they self-proclaimed themselves to be a saint. कदी भी कोई महापुरुष संत ने अपने नाम ते संत का नाम नहीं लाया। जद संत का नाम लगता है ना साध संगत जी संगत आप रल के समझ के कि कोई गुरमुख सज्जन महापुरुष हैं तो आप सत्कार वजों उन्होंने संत बुलाते हैं। आप संत के लक्षण देखने हैं। Let's look at the qualities of a saint. What does a saint do? What does a sant do? Why are we remembering the Sant Mahapurush of Tallan Sahib Gurdwara, of that area of Tallan? Why are we remembering the Shaheed Dhan Dhan Baba Nihal Singh Ji, Dhan Dhan Baba Harnaam Singh Ji? Ida bhi koi reason hai. And the reason is this: predominantly, mainly, there's so much pyar in the whole Sangat, not just here in Leeds,
in Talan Sahib, in the area of Jalandhar, across Punjab, across Canada, across the world. There's so much pyar, so much love and respect for the Shaheed Singh Mahapurush of Talan Sahib. And you have to ask yourself the question, why? Why is there so much respect for them? Why do we get together every year here in Leeds? And at this Gurukar, this Akhand Path Seva, everybody comes together. Why does this happen every year? It's not just here. Saad Sangat ji, in many places across the world, ये सेवा हुंदी है. In Talan Sahib, the first Sunday after Sangrand, there's always a big mela, बहुत बड़ा मेला लगदा हुंदा है उत्थे. मेले ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੇਲਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. There's competition, there's sports, tournaments, so much, all in the memory of Babaji. But what gives them this definition of a sant? Is it the langar and the Akhand Path and the Sangat getting together? Is that what gives it the definition? Or is it a bit deeper than that? It absolutely is deeper. It's a koi dungi aayi hai Saad Sangat ji, aapa oh khoj karke dekhna. संत ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, the word ਸੰਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਸਾ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਤਾਂ ਤੱਤਾ. In English it's S-A-N-T or S-N-T. So let's just look at what does the sassa stand for. What can the sassa mean, the S? For a sant, the S would mean seva. The first thing, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪਿਆਰਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ सेवा. पर वो सेवा आम सेवा नहीं, वो हैगी निष्काम सेवा. निष्काम का मतलब की मीनस सैल्फलैस. कोई अपने आप तो कोई गुण नहीं कहाना. वो सेवा हैगी है सैल्फलैस कि सारिਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲਈ सेवा करनी. ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜੁੜੇ, live lagi ਉਹਨਾਂ ਦੀ, when they were really connected with Paramatma and they really enjoyed doing so much seva, Babaji left home. ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, they left home and they went to Amritsar Sahib, to Harmandir Sahib. ਉੱਥੇ ਜਦ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਜਨ, ਹਰ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ. And when Babaji left home, they found somebody, a sadhu, and they learned bhakti, they learned discipline, they learned meditation from a sadhu. ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ. And even when they came back to Talan Sahib, when they came home, they didn't marry, they didn't have a family, because they were so devoted to their whole life of seva and simran and bhakti, meditation, and in love with Vaheguru Ji, in love with Gurbani. Babaji would still work. Babaji ne fir vi kam kita. ਉਹ ਸੀਗੇ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਖੂਹ, a well, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, the pulley to be able to get the water out of the well, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹ ਪੁਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ. ਆਏ ਗਿਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ. ਸੇਵਾ is the first quality, the first virtue of a sant. Nanna, what does the nanna stand for? Nanna could mean two things, nimarta and naam. Nimarta means humbleness, being humble, humility. Baba Nihal Singh ji was so humble, उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं कहाया किते. निम्रता च आके उन्होंने सारियां सेवा की. गुरबाणी विच शब्द आंदा भगत फरीद जी का, एंड दिस शब्द पूरा पूरा ढुकता बाबा जी के जीवन ते. भगत फरीद जी वो लिखते हैं, दे से कि मत हो दे
ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। What does that mean? ਜੇ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, if I have any knowledge, any gun, any qualities of education or knowledge or whatever that might be, you still class yourself as an iyana, which means a fool, a person who has less knowledge, person who has no knowledge. ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਤਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ strength, ਜ਼ੋਰ, ਬਲ। ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਅਣਹੋਂਦੇ ਮੀਨਸ ਜਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਵੈਨ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। That is a Bhagat who actually has the Nimarta, that even have all the knowledge, they would still class themselves as a fool कि मेरे को कुछ नहीं हैगा, मैंने कुछ नहीं पता. They might be really strong, full of energy, big bodybuilding, whatever that might be really strong within politics, might be very strong within the community, पर फिर भी अपने आप ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਕਹਿਣਾ। That is the qualities of a Bhagat in Nimarta, with humility. And Babaji was like that as well. Naam. When we think about Naam and Simran, Guru Sahib Ji gives us another Shabad, which again defines what Babaji did. Babaji, Baba Nahal Singh Ji, Sadh Sangat Ji would stay up all night in Simran meditation. उन्होंने सारी रात भक्ति करनी, 8 पहर निकट कर जाना है, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सबकी पगशार। What does this mean? 8 पहर. In a day, Sadh Sangat Ji, Gurbani tells us that there's 8 पहर. A पहर is 3 hours. So if you look at through the day, you could say from 6 a.m. till 6 p.m, that's 4 पहर, 4 पहर हो गए. And then from 6 p.m. till 6 a.m. again, that's another 4 पहर, शाम दा वेला. So 8 पहर, 8 पहर निकट कर जाना है. In those 8 पहर, those full 24 hours, a Mahapurush, a Sant, would feel and know that Vaheguru Ji, Guru Sahib Ji are with them at all times. 8 पहर निकट लागे कर जाना है. Then की कहते हैं? 8 पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने. जो वाहिगुरु जी करते हैं, whatever वाहिगुरु जी does, वो मिठा मान के 7 बचन करके हाँ जी ठीक है। फिर एक नाम संतन आधार, उन्होंने संतां दा आधार की हुंदा साध संगत जी? what is the support of the saints? एक वाहिगुरु जी दा नाम, एक परमात्मा दा नाम, भगती सिमरन, सिमरन च लगना, वाहिगुरु जपना, but not just जप करना, अपने अंदर च महसूस करना, अपने अंदर विच फील करना, थोड़ी फुल बॉडी विच गुरमुख रोम रोम हर ध्यावा है. In every pore, in every mechanism of our body, they're feeling Vaheguru. Banda fir turda firda, just walking around, sat or stood, khanda pinda, you're just feeling Vaheguru Ji in every moment. That's ek naam santan aadhar. Hoye rahe sabki pag shar. ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰ, ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ, ਤੂੜੀ ਬਣ ਕੇ. Being in the feet of the ਸੰਗਤ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ. These are the qualities of a sant. ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ. This is the ਸ਼ਬਦ. ਸੰਤ ਰਹਿਤ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹਨ. This is the ਰਹਿਤ, the discipline of a sant, of a Mahapurush. And we can't even, it's very hard to even describe it. It's so great and vast. Sade Sadh Sangat Ji, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ who is like that. I know I'm not, and it's hard to describe, but this is what Gurbani Sahib tells us. Guru Sahib Ji explained Nimarta and Naam. And the other thing, Tyagana, apne aap nu tyag dena, to forsake yourself in the sense of you giving every single amount of your energy and body to seva and your bhakti and your love and devotion for Vaheguru.
These are some qualities of a sant, of a Mahapurush. Sassa, S means seva karni, nishkam seva. Nanna means nimarta or naam simran. Tatta means tyagana, sab kuch tyagna. त्याग का मतलब ये नहीं हैगा कि जाके तुसी घर छड़ दवो बाहर जाके रह लो. That doesn't mean त्याग. त्याग means कि not to have any attachment to anything. Not to feel कि ये मेरा आ मेरा आ. जो भी हैगा आपां दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं. And that seva doesn't have to be with our wealth. It could be with our time. It could be with any other support you can give somebody. So this is what we can do. So it's great that we have all got together, Sat Sangat Ji, and every year we do an Akhand Path Seva, Langaran di seva hundi hai. Sare ral ke ikkathe hoke maya dinde han, Guru Ghar nu maya dinde han, Talan Sahib Gurudwara Sahib nu maya dinde han, Langaran che seva paunde han, sab aake rashan pani sab kuch karde han. We do all this all the time. But I want to ask a question, Sat Sangat Ji, for us to reflect upon. If Babaji was here right now, I'm sure they would absolutely appreciate all the Langaran di seva. They would appreciate all the full, all the food, all the seva that's happening. But do you think there might be something more that they might appreciate? What else could they really be happy with if we did this? I often think about this and I reflect upon it. मैं भी सोचता हूँ ना कि बाबा जी किहड़ी गल ते खुश होणगे. You know what, Sat Sangat Ji? My personal vichar is that je apa Gurbani de raste te turiye, je apa Gurbani de shabdan di vichar kariye, je apa Gurbani da jo Maharaj sanu sikha rahe han Gurmat apne man ch dhariye and walk on those steps of Gurbani and Gurmat, I think Babaji would be more impressed with that. I think Babaji would think कि हाँ जी, you're walking on those good footsteps of Gurbani, of Guru Sahib Ji. You're walking on those steps of Guru Nanak Dev Ji. That would be by far more impressive, rather than just doing an Akhand Path Sahib and then forgetting everything else for the rest of the year. And then we come back again every year and then we do another Akhand Path. The question would be कि after today, not कि what is the Panth going to do for me, but what am I going to do for the Sangat? What can I do for my community? What can I do for my Guru Sahib Ji's Panth? The question is going to be, okay, if I know my Japji Sahib today, can I get to Jap Sahib? If I just know Panch Pauriyan today, which is fine, can I get to doing the full Santya of Sri Japji Sahib and maybe memorize it? Or maybe, can I actually come to the Guru Ghar and do more seva? Or maybe, could it be if I'm thinking about growing my case, can I grow my case or wear a dastar? Or could it be that I want to learn Punjabi? Maybe I want to learn more about my history and go onto YouTube channels and like basics of Sikhi, Seek to Inspire, Nanak Naam and many others and learn something. This is us taking positive steps forward in our life. Not just making it maaf karna ritualistic. Because this is not about a ritual. Sikhi is not a ritual. Sikhi starts at home. Coming to the Guru Ghar is a boost. Guru Ghar auna, Guru Sahib Ji de darshan karne, sangat che auna, simran karna, vichara, kirtan sunna. That gives our jivan a boost. But when we go home, let's not forget, it continues. So this is why I often reflect that Sikhi is not a religion. Sikhi is actually a way of life. It's how we live every day. That's what's important. So if we're going to take three things away today, Sat Sangat Ji, again, Dasti Vicharya, you can take away whatever you feel. But I'm going to give three suggestions. One suggestion is this. Let's not just praise the Sant Mahapurush. They are great people. They were great Gurmukhs. They are still here today. Guru Sahib Ji say to us, Janam Maran doho mein nahi, jan par upkari aaye. That these Mahapurush, these Jan har Jan, Janam Maran doho mein nahi, that they are not between life and death. They still exist today as a Gupt Khalsa forge.
The Shaheed Singhs still exist today. We haven't got the akkhan to see them, but we have the experience of them. Janam maran doho mein nahi jan par upkari aaye. They've come to do something. They come here all the time and they're still here to help us do something. Ki karna? Janam maran doho mein nahi jan par upkari aaye. Ji daan de bhagti lain. ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। And that seva is for us, all of us, to join with Vaheguru Ji, to experience the oneness, experience the divine, you people call it the universe, whatever you want to call God. But coming and experiencing God, being part of that oneness, is what they've come to tell us to feel and experience. So 3 things we can take today. Let's not just praise those Gurmukhs and Gursajans every year. Apa sirf ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ. Let's look at them as our role models. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸੰਥਿਆ ਸਿੱਖੀਏ। ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਸੰਥਿਆ। Chapel Town Gurdwara Sahib, Saad Sangat Ji, every Thursday, every Sunday, there's a santhya class. And if I'm not mistaken, at Guru Nanak Nishkam Sevak Jatha Gurdwara, every Friday, there's a santhya class as well. Classes are available. Apa part sare sikhiye. Guru Granth Sahib Ji da Maharaj da part is accessible to everybody. We just need to learn the etiquette and the discipline, the santhya, to be able to do that part. Koshish kariye. Use Baba Ji as our role model. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, let's think about how we can help our community. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ qualities ਹਨ, you have any knowledge in Punjabi, in Kirtan, if you have any knowledge in spirituality, meditation, something practical, even if you know, let's say IT, if you know carpentry, if you know plumbing, help the ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। Help our community in any way, shape, any way that you can. Let's not think that the Panth is going to do something for me. Let's actually become active and do something for the Panth, even if that's coming into politics, being an activist. If you want to do prachar, अपने हिस्ट्री का प्रचार, गुरबाणी का प्रचार करो, सीखो जरूर। साध संगत जी, we need more pracharaks today than ever before. We need people active on social media than ever before. Learn your history. It's not my history, it's Guru Sahib Ji's history, and it's applicable to all of us. We have to step up, and we collectively have a responsibility to learn our history, learn our Gurbani, learn our virtues, and learn our qualities, so we can go and tell the world. Tell the world more so now. Teesri gal. When we enter a room, when we enter any space, जिथे भी आपां जाइए, आपां सोचिए कि जद आपां उत्थे जावांगे, आपां उत्थे किहड़ी खुशबू karange? What smell, what fragrance will be left there? What qualities will be left there? Are we going to leave a space, a room with anger and anxiety and ill thoughts and jealousy or greed? Or are we going to leave a space with love and humility and respect? What fragrance are we going to leave wherever we go, anywhere? And why am I saying this? Because Bhagat Farid Ji have another beautiful shabad. And Bhagat Farid Ji would say, Nivan so akhar khavan gun, jehba maniya mant. Nivan so akhar, nimarta, nivan, make your akhar of humility. Nivan so akhar, khavan gun, bring in all your qualities of forgiveness. Nivan so akhar khavan gun, jehba maniya mant. And I'm saying this kyunki sade ghar de siane would always say कि संगतां दे नाल बोल बाणी रखिया करो,
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। That's leaving a positive fragrance. And that's not just with people outside of our family, that's even in our family as well. ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਬੁਲਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ। Leave a fragrance of positivity. Leave a fragrance, that khushbu. And why am I saying this? Because Baba Ji Huni would do the same. Baba Harnam Singh Ji, dusre Baba Ji, Satsang Ji, they would go across all the villages around the Jalandhar area and they would go and teach Sikhi, and they would also help establish Guru Ghar Gurdware. And in that moment, Sangat Ji, many Sangat would come to Baba Harnam Singh Ji and they would sit in their divans and they'd listen to Gurbani part, they'd listen to the Vichara, and they would actually learn, and Baba Ji would actually teach Santhya and teach Gurmat. And they'd left such a positive impression. I saw many years ago a video on YouTube, I can't find it at the moment now, but Utte, people who were elderly remembered Baba Ji, that Baba Ji would teach them Gurbani. Baba Harnam Singh Ji in the early 1900s. Ota hun chalo guzar gaye, they passed away, but people still remembered the teachings of that time. What a fragrance to be left behind. Kinni khushbu ke haje bhi budhepe de vich aake loki yaad karde ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। And ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਥੀਸ ਅਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, what can we do? Let's see Baba Ji as a role model. Let's try to walk on their path. ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। And ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਆ। What is going to be our legacy going to be? That's so important. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਨੀਆਂ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। If I've offended anybody in saying those things, it's not to offend, it's simply to share what Guru Sahib Ji's taught me, and I'm just sharing it with you all as your brother. And in this way I ask for your forgiveness. Leke kete na chutiye kin kin pulanhar ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ਲੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਸਭਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਿਆਂ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।